تناله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا صاحة وإذا بوالدي الحسن قد أول وقال السلام عليك يا أمي، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وطمارة فؤادي، فقال يا أمي إن شم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله، فقلت نعم إن جدك وتحت الكساء، فعقب الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله، تأذنوني أن أدخل معك تحت الكساء، فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب عودي قد عزمت لك، فدخل معه تحت الكساء. وما كانت إلا صاحة وإذا بوالدي الحسين قد يقبل، وقال السلام عليك يا أمي، وقلت عليك السلام يا ولدي ويا قوة عيني وطمارة فؤادي، وقال يا أمي إني شم إنك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت نعم إن جدك وكيك تحت الكساء، فدنا لسان نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد، السلام عليك يا من اختار الله تعالى لي أن أكون معكم تحت الكساء، فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع عمتي قد عزمت لك، فدخل معهما تحت الكساء. فأكمل عند ذلك أبا الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين، وقال يا فاطمة إني أشأن عندك راية طيبة كأنها راية أخي والنعم رسول الله، فقلت نعم ها هما ما ولديك تحت الكساء، فعد علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، تأذنوني أن أكون معكم تحت الكساء، قال وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي والصاحب لبؤي قد عزمت لك، فدخل عليهم تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا عبته يا رسول الله، وتأذنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء، قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي لك، فدخلت تحت الكساء فلم أكتمل جميعا تحت الكساء، أخذ عبي رسول الله بالتار في الكساء وعوما بيد اليمنى إلى السماء، وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وقصتي وحنتي لامهم نامي ودومهم داني، يولموني ما يولمهم ويحزنوني ما يحزنهم، أنا هرب لمن حاربهم والسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل سلماتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليه وعليهم، واذبح عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكن السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا عرضا مدية ولا كمنا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدرو ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محابة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هو أهل البيت نبوتي
معدن رسالتهم فاطمة وأبوها وبنوها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فعبت العميل جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله عليه والأعلى. يقرك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وذاتي وجلالي إني ما خلقت سمعا مبنيا ولا علما مديا ولا قمرا مريرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدنو ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أزالي أن أدخل معكم فلتأذنوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليك السلام: يا عمي والله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال لعبي إن الله قد أوى ملا يقولون إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله. فقال علي لعبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: هو الذي بعثني بالحق نبيا واستعفني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جوع من شياتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وعفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فمنا وفاز شياتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثاني: يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شياتنا ومحبينا وفيهم معهم إلا وفرج الله همهم ولا مكروه إلا وكشف الله غمهم ولا طالب حاجتهم إلا وقضى الله حاجتهم. فقال علي: إذا والله فمنا وسعنا وكذلك شياتنا فزوا وسحد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। एक और दुरूद भेजिए। हक कर गए मादर के अदा सारे के सारे हक कर गए मादर मामू पे फिदा हो गए ज़ैनब के दुलारे हक कर गए मादर के अदा सारे के सारे समझाती थी बच्चों को बड़े प्यार से ज़ैनब समझाती थी बच्चों को बड़े प्यार से ज़ैनब भूले से न जाना कभी दरिया के किनारे हक कर गए मादर के अदा सारे के सारे
پیاسی ہے سکینہ رہے حیران یہی دھیان، پیاسی ہے سکینہ رہے حیران یہی دھیان، پانی کا تصور نہ ہو زحموں میں تمہارے، حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے، ماں صدقے گئی آج ہے مرنے میں بڑھانا، ماں صدقے گئی آج ہے مرنے میں بڑھانا، میں خوش ہوں ملے خاک میں ارمان جو سارے، حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے، گھوڑوں سے گرو بھی تو صدا رن سے نہ دینا، گھوڑوں سے گرو بھی تو صدا رن سے نہ دینا، دیکھو میں خفا ہوں گی جو ماموں کو پکارے، حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے، وعدہ جو کیا ماں سے وفا کر گئے دونوں، وعدہ جو کیا ماں سے وفا کر گئے دونوں، پیاسے ہی لڑے پیاسے ہی دنیا سے سدھارے، حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے، ماموں پہ فدا ہو گئے زینب کے دلارے، حق کر گئے مادر کے آدھا سارے کے سارے، پر محمد و آل محمد صلوات۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ I'm an unscheduled reciter. The Marsiya Khan is on his way here, so please recite one more salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil faraj. کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے
ایسا در حسین پا سجدہ ہو آخری، ایسا در حسین پا سجدہ ہو آخری، پھر مجھ کو اپنا سر نہ اٹھانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے پروردگار ٹھوکریں در در کی کب تلک، پروردگار ٹھوکریں در در کی کب تلک، اب مستقل نجف میں ٹھکانہ نصیب ہو، پرور اب مستقل نجف میں جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو، جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو، اب کیا کسی کو ایسا گھرانہ نصیب ہو، اب کیا کسی کو ایسا گھرانہ نصیب ہو، جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہو پنجتن، جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہو پنجتن، ان کی ثنا انہی کو سنانا نصیب ہو، ان کی ثنا انہی کو، محشر یہ آرزو ہے کہ بے غسل و بے کفن، کرب و بلا کی تہ میں سمانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے صلوات پر محمد و آل محمد۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب ابن بو تراب بروئے زمیں گرا، بے دست ہو کے خاک پہ وہ میں جبیں گرا، اور ہاتھ ایک طرف علم شیخ کہیں گرا، چلائے فاطمہ کہ میرا ناز نہیں گرا، چلائے فاطمہ کہ میرا ناز نہیں گرا، کٹتا ہے کوئی دم میں سر اس نوجوان کا، مٹتا ہے اب نشان علی کے نشان کا، مٹتا ہے اب نشان علی کے نشان کا، سنتے ہی اس صدا کے شہنشاہ بحر و بر، دوڑے گرے اٹھے نہ سنبھالا گیا جگر، کانپے جو پاؤں تھام
لیا بازوئے پسر چلاتے تھے کہو علی اکبر چلے کدھر چلاتے تھے کہو علی اکبر چلے کدھر مجمع ہٹاؤ فوج ستم کا ترائی سے بیٹا ملا دو جلد مجھے میرے بھائی سے بیٹا ملا دو جلد مجھے میرے بھائی سے اکبر اجڑ گیا میرا گھروا مصیبت اکبر اجڑ گیا میرا گھروا مصیبت سیدھی نہ ہوگی اب یہ کمر مصیبت سیدھی نہ ہوگی اب یہ کمر مصیبت ہے آج تازہ داغے پیدروا مصیبتا کاٹا گیا چھری سے جگروا مصیبت کاٹا گیا چھری سے جگر گروا مصیبت پرساتوں دو نجف کی طرف منہ کو موڑ دو سر پیٹتا چلوں گا میرے ہاتھ چھوڑ دو سر پیٹتا چلوں گا میرے ہاتھ چھوڑ دو اکبر قریب لاش جو لائے حسین کو عباس جا بلب نظر آئے حسین عباس جا بلب نظر آئے حسین کو تڑپا وہ شیر سن کے صدائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین کو دو کو غم کے دل پر جو ایک بار گر پڑے پہلو میں لاش کی ابرار گر پڑے پہلو میں لاش کی ابرار گر پڑے ایک بار غصے تو کے عباس زیو خار اور جاکنی میں آنکھوں کو کھولا بحال زار پوچھا کدھر ہو اے میرے آقا نامدار حضرت لپٹ کے بھائی سے بولے کہ میں نثار حضرت لپٹ کے بھائی سے بولے کہ میں نثار صدمے ہے جاکنی کے خضو اس جدائی کے بھائی کا داغ پوچھے کوئی دل سے بھائی کے بھائی کا داغ پوچھے کوئی دل سے بھائی کے بھائی تمہاری بالی سکینہ جگر فگار بچوں سے کہہ رہی ہے یا بچشم اشک بار ایک لحظہ اور صبر کرو تم پا میں نثار دیکھو کہ جا بلب میرا بھائی شیر دیکھو کہ جا بلب میرا بھائی شیر خواہ پیاسی ہوں میں بھی 3 دن اور 3 رات سے پانی لاتے ہوئیں گے امو فرات سے پانی لاتے ہوئیں گے امو فرات سے ہے کچھ وصیت میری اس وقت یا امام ان میں سے ایک یہ ہے تصدق جب غلام ساحل سے لاش اٹھ کے نہ جائے سوئے خیام جس جا پڑا خبر کبھی ہو وہی مقام جس جا پڑا خبر کبھی ہو وہی مقام سرکا کے ناخان آزاد امام دلیر کا مسکن رہے ترائی میں حیدر کے شیر کا مسکن رہے ترائی میں حیدر کے شیر کا اور دوسری یہ عرض ہے اے شاہ نیقو شہزادیہ محل سے نکلے خوشادمو دیکھے نہ آ کے بالی سکینہ میرا لہو اور ایک مرتے مرتے ہے یہ دل کی آرزو اور ایک مرتے مرتے ہے یہ دل کی آرزو آئے لحد میں بوئے امام زمن مجھے بخشے حضور اپنی ابا کا کفن مجھے بخشے حضور اپنی ابا کا کفن مجھے سر پیٹ کر یہ کہنے لگے شاہ بہروبر عباس ٹکڑے کرتے ہوں عباس ٹکڑے کرتے ہوں کیوں بھائی کا جگر اچھا نہ لاش اٹھائے گا
यहाँ से ये नौ अगर तुरबत बनेगी आपकी नहर पर, तुरबत बनेगी आपकी शोभा नहर पर। सच है कि बैरिशे तराई जरूर है भाई, मगर तुम्हारी लहद हमसे दूर है भाई, तुम्हारी लहद हमसे दूर है। ये सुन के पायशा की जानेब झुकाया सर, कहाँ पे लहू भरी हूँ आंखों को खोल कर, टपके में जहाँ से खून के खतरे इधर उधर। किस याद से हुसैन पकी आखिरी नजर, किस याद से हुसैन पकी आखिरी नजर। मन का जरी का ढल गया भाई के सामने, भाई का दम निकल गया भाई के सामने, भाई का दम निकल गया भाई के सामने। Assalamu alaikum. Let's begin with a loud salawat. So before we begin, as you can see, the member has moved back, so there's a huge gap between the member and the first row. So if I can ask everybody to please move forward as much as possible. So, quick announcements on behalf of the Bakhi team, 8 Muharram. The Bakhi team is asking you to wear your Bakhi t-shirt. If you don't have one, so please contact the Bakhi member. The next announcement is that, like I had mentioned yesterday, Who is Hussain needs volunteers for their annual blood drive, and they will be holding a workshop for potential volunteers here in the Legacy Hall tomorrow after Majlis. Starting tonight, the taboot will be taken out tonight. The taboot of Hazrat Honor Muhammad alayhi salam will be taken out. And please be here right after the Majlis. The taboot will not be taken outside. It will only be taken out in the halls. Moving on, as I have been mentioning, each of these nights, as we know, every year, on 8 Muharram, we have our annual fundraiser during the Majlis. So please come prepared, and come prepared to say labbaik to our Imam and to give to the center that has given us so much. And so if you do have a chance before the 8th of Muharram to visit the donation table in the back, please take a moment to drop by there. Next announcement is, like I've been mentioning every night, there is a Sabil outside for Imam Hussain, so please take a moment to visit after the Majlis. For Sheikh Abbas Panju's Majlis topic today, as I had mentioned last night, the topic is Ashra and the concept of Imam Mahdi. And inshallah, the topic tomorrow will be the parameters of Tawassul. And with this being said, I'd like to welcome our honorable guest reciter, Sheikh Abbas Panju, to the member. Please welcome him with a loud salawat. رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بارئ الخلائق الأجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما ولي الله الحجة ابن الحسن صاحب الأمر والزمان اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب الغرباء يا مظلوم كربلاء السلام على من جعل الله الشفاء في تربته السلام على من الإجابة تحت قبته السلام على ساكن كربلاء فيا ليتنا ثم يا ليتنا وكنا معكم سادتي يا سادتي فنفوز فوزا عظيما. أما بعد قال مولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه إن المهدي السابع من ولد محمد بن علي الباقر وله غيبة طويلة ويملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا صدق الإمام وآمنا به. نوروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. أحبائي, you find on the night of Ashra, Sayyid al-Shuhada
Aba Abdullah al-Hussein alayhi salam, Ma'soom Imam gathers all his companions in one tent. This is on the night of Ashura. And the Ma'soom Imam then begins to deliver a khutbah, explaining and telling the companions that tomorrow is the final day and each and every one of them is going to become shaheed, and every male in the camp is going to be killed, including the infant Abdullah al-Radhi, or who we very commonly and passionately refer to as Aliyun al-Asghar. He says everyone will be killed except his son Zainul Abidin, Imam Ruhi Lahul Fida. And the hadith mentions that then Imam al-Hussein, by way of miracle, showed the companions their positions in Jannah, in heaven. And there was this element of kashf, because of this wilaya and the yaqeen and iman and loyalty in Ahlul Bayt. Sayyid Shabab Ahlul Jannah showed the companions their positions in heaven. And the Imam then goes on to tell them that this is your position in Jannah, and there will come a day where Allah subhanahu wa ta'ala shall seek revenge and avenge our blood that has been spilled at the hands of the awaited Imam. And Imam al-Hussein goes on to say that this is going to be the Qa'im of Al Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal faraja. Ahibba'i, we also have within our hadith that whenever this particular title of Imam al-Mahdi is used, Imam as-Sadiq alayhi salam says, stand up out of respect for the Ma'soom Imam due to this title. So all of us, because we mentioned this name, through Imam al-Hussein, let us stand up by mentioning the name of Imam al-Qa'im Ali Muhammad. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. This is ihtaram for our awaited Imam. And since we are seating and we are also filling up the hold real quick, Shabab Mu'mineen, if you can kindly come a little bit more closer towards the mimbar, make space for your brothers who are coming at the back. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Yeah, Bismillah, they sit on the stage as well. Faddalu. Alhamdulillah, it's the farsh of Imam al-Hussein. Bismillah, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. For you find the Ma'soom Imam shows them and says to the companions that we will be avenged by the awaited Mahdi. The Maqtal goes on to say that the companions asked Sayyid al-Shuhada, and who is this awaited Mahdi? Imam al-Hussein says, فَإِنَّهُ السَّابِعْ مِنْ وُلْدِ Muhammad bin Ali al-Baqir. Imam al-Hussein goes on to explain to them that the awaited Mahdi is the 7th in lineage from the children of Imam Muhammad al-Baqir. And you know that Imam al-Baqir, Ruhi Lahul Fida, was present in Karbala. Imam al-Baqir is the son of Imam Sajjad, was present at the age of 3 or 4 in Karbala and witnessed the events of Karbala. And a lot of the hadith that we have in regards to narrations of what happened on the day of Ashura have gotten to us by Imam al-Baqir. Notice how the Ma'soom Imam, Imam al-Hussein, didn't say, he's from my grandson Muhammad, the son of Ali. Imam al-Hussein actually referred to the 5th Imam using his title Al-Baqir. Yani the one who splits through the ilm and removes the ilm of the Anbiya. And from here you find that Imam al-Hussein is laying the foundation for the ihtaram and the maqam of our 5th Imam.
For the Imam says to his companions, the awaited Mahdi is the 7th from the lineage of my grandson Imam Muhammad al-Baqir. And then the Imam goes on to say, Imam al-Hussain then goes on to say, Lahu ghaybatun tawila. There is going to be a long and extended ghayba. He will be in a period of ghayba for an extended period of time. Before he comes out, before his dhuhur, and fill the earth with peace and justice, just like the way it has been filled with oppression and injustice. See, Ahibba'i, when we say that Imam al-Hussain is the source of guidance, Inna al-Hussain misbahul huda, he is the lantern of guidance. This means that everything that Imam al-Hussain has done, everything that Imam al-Hussain has said, wa khassatan, during this event of Ashura, kalima kalima, word by word, we have to follow, we have to understand, we have to ponder why the Imam said this, what did the Imam say, and how it impacts us. Because every word that emanates from the word of a ma'asum Imam is hidayah, treasures of hidayah. And similarly, we got to analyze and evaluate this khutbah of the Ma'asum Imam. Kalima kalima. What did the Imam say about Imam al-Hujjah? For you find from this khutbah, one of the treasures of this khutbah is, you notice Imam al-Hussain, when he is describing Imam al-Hujjah, firstly, we have a principle in ilmul hadith or usulul hadith. See, to narrate a hadith is one thing. To understand the hadith is something totally different. And within the principles of hadith, usulul hadith, you will find one of the rules stipulate that if you want to understand the importance of a message, you got to evaluate and you got to study the circumstances in which this message is delivered. If you study the circumstances in which the message was delivered, you will be able to understand to a great extent the importance of that message. Hence, if you use this principle and tatbiq, apply it onto Imam al-Hussain, and why and when he has mentioned Imam al-Hujjah, notice the night is the night of Ashura. The final night of Imam al-Hussain and the companions of Imam al-Hussain, before the dhuhur of the greatest battle between Haqq and Batil. They are surrounded by enemies, 30,000 immediate on the battlefield. The night of Ashura, the women are in terror. The women are crying in the tents. The children out of thirst are crying, Al-Atash, Al-Atash. The companions themselves, between sharpening their swords, bringing the tents together, preparing themselves for the final battle tomorrow, in this crucial moment, Imam al-Hussain decided to talk about Imam al-Hujjah, which now you begin to understand the importance that you and I need to give when it comes to Imam Sahib al-Amri wa Zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil faraja. You get how important this issue of Mahdawiyya, the concept of Imam al-Hujjah, is. If Sayyid al-Shuhada spoke about this on the night of Ashura, and then you zone in, you now start to zone in and zoom in to the khutbah of the Imam. In addition to talking about Imam al-Hujjah, this is where we zoom into the khutbah of the Imam. The Imam specifically mentions that there will be an extended ghaibah for this awaited Imam. The Imam is going to be in a state of ghaibah for a prolonged period. And I got to understand and I got to ask myself, why did the Imam emphasize on the fact that they will be فَلَهُ غَيْبَةٌ تَوِيلَةٌ? Why did the Imam specifically mention that there is going to be a ghaibah, where the Imam
will be in a state of occultation for an extended period of time. It could have been sufficient if the Imam told his companions that during the end of time, Imam al-Hujjah will come, he will avenge us, he will fill the earth with peace and justice. La! But the Imam said no. He chose his words. And you know, for us in our Aqidah, the words of a Ma'soom Imam are equivalent to the words of Allah subhanahu wa ta'ala, because we have within the verse of the Quran in regards to Rasulullah does not speak out of vain. Rasulullah does not speak out of his own will. The Quran says this, فَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ yuha. The Prophet does not speak anything except that it is a revelation and command from Allah subhanahu wa ta'ala. And the same thing applies for Imam al-Hussain. Ajib, somebody may come and say, that was Rasulullah. Why did you bring Imam al-Hussain inside? Because the same Rasul says, Husaynu minni wa ana min al-Hussain. I am from Hussain and Hussain is from me. So that same level of hujjiyah that applies on Rasulullah applies on Sayyid al-Shuhada as well. This is from our teachings and the core and the basic teachings of our Aqidah. Why did the Imam focus on the fact that the Imam will have a long ghaibah? It is because in this extended period of ghaibah that people will either go astray and abandon their faith, and there are those people who will remain steadfast and earn eternal victory. The entire kalam is in the ghaibah of the Imam. What will happen in the imtihanat that will happen upon the dhuhur of the Imam is separate. The bulk of the fitna, the bulk of the jihad is in the ghaibah. The real struggle to be compliant towards your deen, to uphold your deen, to uphold the azah of Sayyid al-Shuhada is in the ghaibah of the Imam. And so you find that the Imam is preparing the ummah, you who seek guidance from Imam al-Hussain. Imam talks about the ghaibah of the Imam and Imam al-Hujjah. And for if we understand this, we move to the next part of our bahath. In the sense that, how is it possible? First of all, is it possible that the Ma'soom Imam can be of such a prolonged age? Is it possible for a human being to live for such a long time? Because we have within our traditions that the Ma'soom Imam, Imam al-Hujjah, was born in 255 AH. And you find that Imam was born in 255 AH. Our Islamic year this year is what? 1444. We are 1444 AH. Sahih? 1444. 1444 minus 255. If you subtract, what number do we get to? 1191? 1189 maybe. Who has a calculator over here? We have Bith Mubashar as well. Habibi Kumail, help me out over here. 1444 minus 255. 1189. 1189 years of age our Ma'soom Imam is. Imam al-Hujjah. Is it possible for a person to live for 1189 years? You find that a lot of the people or a lot of sects, khasatan the sects from the Mukhalifin, reject the existence of Imam al-Hujjah on the basis that they say it is not possible for a person to live for 1189 years. They say, how is it possible that your Mahdi was born in 255 AH and we are in this day and age? How could he be alive for such a long time and still not show up? The fact that such a long period has passed, they reject the existence of Imam al-Hujjah, which is why if you look into the books of the Mukhalifin, according to them, the Mahdi is yet to be born. So you have the first school of thought, wakhasatan from the Mukhalifin, that come and reject the existence of Imam al-Hujjah ibn Imam Hassan al-Askari on the basis that it is not possible for a person to live for this long, 1189 years. This is one. On the other hand, you and I, in the environments that we exist,
A person can come forward and a person can say, we are in the 21st century. We are in the age of advanced technology. We are in the ages of advanced medicine. If you were to go back to your professional circles, you were to go back to your academic circles, you were to go back into the world of the intellectuals, and you were to tell them that you believe in a Savior who is 1,189 years old and is alive today, and you are waiting for him to reappear such that under his guidance all the problems and all the mashakil in the world are going to be solved. Ajib. People will probably mock you. You will perhaps be the subject of mockery. And you find that even within the circles of the Shia Ithna Ashari, it is so difficult to speak to outsiders about Imam al-Mahdi and Imam al-Hujjah and explain to them that we as intellectuals in the 21st century believe in somebody who's 1,189 years old, because we're scared of that mockery. And when people mock you, what happens is a person begins to feel a sense of inferiority complex. He or she feels embarrassed to speak about their faith in public. So what they will do is, because they are ashamed to speak about it, not only do they not speak about it, but if you are ashamed about your faith, any aspect of your faith, if you are ashamed about it, what happens is over time, this shame and this embarrassment begins to erode the yaqeen and the iman in your heart, slowly by slowly, until you reject and disbelieve in the concept altogether. Khalas. By the time you know it, 20, 30 years later, you wake up, person aslan doesn't believe in Imam al-Hujjah. And this is important, for in order for us, the goal for tonight's majlis is to explain from a rational, logical, and then from a textual perspective on the possibility of a person to have an extended length of life, the equivalent of 1,189 years, and moving even greater than that. The idea behind this is also to be able to guide our shabab to formulate arguments that not only strengthens their own conviction and iman in Imam al-Hujjah, but to have that confidence that when you speak with outsiders, you can confidently speak about Imam al-Mahdi and defend the fact that he has such a long life. And it is from the core of your intellect to believe in the existence of such a person. And non-belief in such a person, non-belief in such a concept is actually jahiliyyah. All of this with the barakat of allowed salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Tayyib. For our conversation, our point for tonight's majlis is, how do you prove? Is it possible for a person to live as long as over 1,000 years? Keeping in mind that in this day and age, the average lifespan is what, 70, 75 years? How do you go about this? In order to prove the possibility of long life into the thousands of years, this argument needs to be formulated in two steps. You need to formulate two separate sets of arguments in order to prove this point. The first set of arguments are formulated particularly to convince those set of people who aslan don't believe in God. Yani, the first set of arguments are devised to be able to convince an atheist on the possibility that a human being can live for 1,000 years and more. This is number one. Number two, you formulate a certain set of arguments in which you convince those group of people who are believers in a religion. This is very, very important. The manner in which you speak to the people and the arguments that you formulate to convince them are in accordance to their belief system.
So the sets of arguments that you use for the atheist is going to be very different from the set of arguments that you use towards somebody who already believes within or subscribes towards an Abrahamic faith. If we understand the difference, we come into the first set of argument. How do I convince an atheist in this day and age that it is possible for a person to live for 1,000 years and even more? Before we enter into that argument, there is a muqaddimah. And you find that this is now a journey of intellectualism and academic journey of ma'rifah. When we are discussing the issue of imamat with an atheist, the first and foremost, the most crucial thing to do is begin by establishing the existence of God. It is a logical flaw and it is an error to try and prove imamat to somebody who does not even believe in Tawheed. How are you going to believe in the possibility of the long life of a person if you do not even acknowledge that that person was created by a superior power to begin with? Hence, when it comes to debates about imamat with non-believers in terms of atheists, the starting point of every debate should be, let us sit down and understand and prove the existence of a God. Once we understand the existence of God, we can now then, once this is established, we can now come into establishing the necessity of a divine guide appointed by that God. You find, since we are on this topic, and this is something by way of index, something that is great which the Shabab are inshallah able to research even further. When it comes to establishing, I see even we have space, mashallah, mu'mineen who are sitting by the shoe size. If guys, you can come little bit forward one more time, and I apologize for the inconvenience, to give the opportunity for the Shabab at the back to come into the barga. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. So you find that in these sets of arguments, when it comes to establishing Tawheed, particularly when it comes with the people who do not subscribe